Чудово. Чудово. Вітаємо. Так, вже 10:01. Я думаю, що ми можемо вже починати, якщо немає заперечень. Якщо раптом мене буде погано чути або видно, будь ласка, одразу пишіть в чат, щоб я могла реагувати на це, враховуючи всі наші особливості. Ще раз всіх вітаю, дозвольте представитись, мене звати Валерія Дубицька. Я рада дуже бачити всіх сьогодні, кожного з вас на нашому заході, посвячений тому, що без чого ми сьогодні не уявляємо і, як завжди, не уявляємо наше життя, це інтернет. Вітаю всіх і кожного вже на 5-му молодіжному форуму з управління інтернетом. Ми дуже кожному з вас вдячні і дякуємо за те, що ви приєдналися і продовжуєте приєднуватись попри всі перешкоди, з якими стикаємо сьогодні. На жаль, російська агресія в Україні, ця війна внесла багато коректив в наше життя, в тому числі, зокрема, в питання управління інтернетом, про що, я думаю, ми сьогодні обов'язково і поговоримо, піднімемо це питання і їх обговоримо. Наразі дуже прошу всіх вас доєднуватись до наших дискусій, до нашого форуму, розповсюджувати посилання на стрім нашого заходу і брати активну участь в обговореннях. Одразу, можливо, на правах, скажімо так, модератора тимчасово хотіла б нагадати, що наступні 2 дні у нас відбудеться також 13-й український форум з управління інтернетом, який також пройде в онлайн-форматі, тому обов'язково беріть участь, реєструйтесь, приходьте, це буде точно дуже цікаво, дуже корисно для кожного з нас. Ну і наразі хочу побажати всім продуктивного, цікавого, позитивного дня, безперебійного. І наразі хотіла б дати вітальне слово нашим колегам. І якщо не проти, я перейду наразі на англійську, тому що наступний перший наш гість, наші гості, мені здається, навіть можна представити. I would like to introduce Markus Kummer, who joined us today and has already joined us many times before, and now Markus is the head of Internet Governance Forum Supporting Association, the aim of which is to support national, regional, global initiatives on Internet governance, and including ours. And we are really deeply grateful for this association for constant support of our meetings, of our all events. So Markus, I would like you to greet our guests today. Yes, good morning. It's my pleasure to join you at today's meeting, but we actually had a division of labor, and we thought that Jennifer, who is the secretary of the IGF SA, would address the youth IGF, and I would then say a few words at tomorrow's opening session of the Ukraine IGF. But let me say, nevertheless, that we are very impressed that you are holding this meeting in such a difficult time for you, in time of war, and it's also reflected on your agenda. We're impressed with that, and we give you all the support we can, and we are with you in thought. And basically, by doing so, you show how important the internet is for you and the importance you attach to the internet. And indeed, I think the internet helps you to go through these difficult times. But with that, I would invite Jennifer to say a few words, to give a short welcoming address. Thank you, and I wish you all the best for your meeting. Thank you very much, Marcus, for the introduction, and also thank you very much to Youth IGF Ukraine and Oksana, of course, for extending the invitation.
My name is Jennifer Chung. Marcus has already mentioned that I am the secretary for the Internet Support and IGF Support Association. I would also like to echo the congratulations that Marcus has mentioned. I think one thing that's extremely important is to note, of course, that the youth really is the driving force for sustainability in internet governance ecosystem. Without them, we would not have all the interesting and very pertinent topics that really relate to their daily lives. We need our new blood. We need the youth to be interested, to be up-leveled and upskilled in the internet governance topics, for them to be able to contribute substantially and finally be positions in this very important ecosystem of ours. We are very, very happy, of course, as IGFSA to continue our support to IGF Ukraine as well as the Youth IGF Ukraine. Especially this year, I believe there is a expanded program at the global IGF for the youth. There is still, of course, a youth summit that has started a few years ago, I think starting in IGF Berlin, and also last year in Katowice, and now, of course, we will have it in Addis Ababa in Ethiopia upcoming at the end of this month. We, of course, would hope to see a lot of the Youth IGF Ukraine delegates to be able to join remotely. We also invite you to participate in the IGFSA General Assembly if you're interested to learn a little bit more about our work and how we support the national, regional, and youth initiatives. We welcome you to join us on day 0. I believe the session will be on the official agenda of the IGF website, and we really hope to see you there. And finally, we are, of course, extremely impressed and congratulate you again on holding this important internet governance dialogue in Ukraine in this very difficult times. And we, of course, support you fully. Very, very happy to see such a very packed schedule for you today, and I look very much forward to seeing all the good discussions that will happen. Thank you very much for inviting us. Jennifer, Marcus, thank you. My apologies for not introducing Jennifer. In fact, we had met before, and Jennifer is just a great person who always supports with all initiatives, and we really want to thank you for the support, and thank you for such wonderful words. I hope we'll see you again. Thank you. Далі я б хотіла знов перейти на українську і наразі представити з вітальним словом наступного нашого гостя Івана Петухова. І він є головою комісії з питання науки та технологій, який вже давно і дуже наполегливо працює над вдосконаленням нашого законодавчого забезпечення розвитку інформаційної галузі. Крім того, він є засновником платформи, на якій сьогодні ми відповідно зустрілись на платформі Адамант, також засновником IUI-TV, де відбувається наша сьогоднішня трансляція. Пане Іван, хотіла б вам передати слово, щоб привітати наших учасників сьогодні. Дякую. Доброго дня всім, шановні колеги, тому що кожен з нас вносить свою лепту в інформаційну боротьбу, в кіберборотьбу з ворогом. Ну, трішечки історії. Ця боротьба почалась не сьогодні, вона точиться вже, якщо ми кажемо, за боротьбою між Україною і Рефією, вона вже точиться кілька сот років. І ми це повинні усвідомлювати. Більш того, те, що наша кіберборотьба з ними почалася теж не відразу, і вона почалась ще з 2010 року, коли були перші там намагання DDoS-атак, і в них приймала участь Російська Федерація. Якщо ми йдемо далі, то більш потужна і вже, скажімо так,
Вдари по інфраструктурі, віртуальній інфраструктурі ми отримали у 2014 році, коли, ви пам'ятаєте, вони робили все для того, щоб знищити наші інформаційні ресурси, закрити, припинити доступ, закрити якимось чином можливості відновлення, але Україна вистояла. Вистояли ми і в цей раз, бо 24 лютого цього року одночасно почався і наступ на фізичному фронті, коли полетіли на нас перші ракети, і наступ на інформаційному фронті. Тому ми повинні постійно знати і враховувати те, що супротивник буде поруч, бо він наш сусід. І поки він буде в такому складі, в який зараз є, і територіальному, і природному, і людському потенціалі, який перевищує нас в 4 рази, ми повинні завжди бути готовими. Але ми набагато розумніші, набагато спритніші за них, бо ми навчилися не тільки швидко зупиняти DDoS-атаки, ми навчилися швидко відновлюватись. Ну, скажу так, якщо сьогодні вдруг в цьому залі, де буде пані Оксана Приходько, погасне світло, це нічого страшного, інтернет буде працювати, бо ми озброєні і ми підготовлені на всі випадки. Світло, звісно, ми не резервуємо, тому на це не слід звертати уваги, так само, як і ваш майже ювілейний молодіжний 5-й форум, так і 13-й ювілейний форум з управління інтернетом, який припав на такі трудні часи. Але це не означає, що у нас повинна вмикатись паніка. Навпаки, скільки нам паніку не наганяють, ми бачимо, нас звідси ніхто не вижене. І це головне наше досягнення. А інтернет ми завжди знаємо. Щоб з вами завжди був присутній інтернет. І ви могли бути і реалізовувати себе в інформаційному просторі. Все інше ми подолаємо разом. Дякую всім і гарного форуму, креативних ідей і нових звершень. Дякую всім. Дякуємо. Пані Оксано, вам. Да. Так, хотіла передати слово пані Оксані Приходько, яка також вже протягом багато років підтримує молодіжний форум з управління інтернетом. Хотіла б їй надати вітальне слово прямо зараз. Дуже дякую, і дуже хотіла би почати з дуже приємного моменту, а саме вручити пану Івану ось такий сертифікат, який нарешті знайшов свого героя на 3-й рік після того, як був проведений 3-й форум з управління інтернетом. Дуже дякую. І ще отаку збірку. Отака збірка. Це збірка з усіма статтями, знов-таки, учасників 3-го Українського молодіжного форуму з управління інтернетом. І ми обов'язково підготуємо таку збірку за 2 роки, тому що минулого року, на жаль, в нас не вийшло її випустити. Зараз буде підготовлена збірка за 2 роки. І, звичайно, кожен учасник нашого сьогоднішнього форуму також отримає сертифікати. Я сподіваюся, що це вже буде набагато швидше зроблено. Я б дуже хотіла ще також... Пані Оксана, вибачайте, ну я не можу, ви подарували, а я ні. От кожному учаснику молодіжного форуму каналу IGF віддрукував книгу Сімона Петлюри «Московська воша». Ну, вже пройшов той час, коли вплинули терміни на авторське право. Тому я дарую пані Оксані і кожному учаснику форуму ви тоді вже допоможете отримати цю книгу. Обов'язково. Я б дуже хотіла, я запрошувала до вітального слова пані Ханну Северінсен, це президент нашої організації. На жаль, вона не змогла взяти участь, вона передавала свої вітання на словах, і вона особливо підкреслила те, що протягом 31 року вона спостерігала, ну це вона каже спостерігала, це дуже скромне визначення, за боротьбою України за демократію, за свободу, за вільне існування. Вона не тільки спостерігала, вона дуже активно брала в цьому участь. І саме Ханна Северінсен 2010 року підтримала і створення нашої організації, і ініціювання першого українського форуму з управління інтернетом. Пані Ханна на той час була дуже далека від питань управління інтернетом. І
Управління інтернетом – це абсолютно не про технічні, не тільки, не стільки про технічні або якісь юридичні аспекти зв'язку, комунікації і таке інше. Це в першу чергу про концепцію мультистейкхолдерізму. Це абсолютно нова концепція ухвалення, розробки і ухвалення рішень, в яких різні стейкхолдери, уряди, приватний сектор, громадянське суспільство, молодь все частіше виступає окремим стейкхолдером, спільно розробляють і ухвалюють рішення, і спільно потім їх імплементують. І ось цей мультистейкхолдерізм, він розглядається як наступний щабель вже розвитку демократії. І для нас дуже-дуже важливо, щоб саме молодь якраз і відстоювала не тільки наше демократичне сьогодні, а й наше мультистейкхолдерне, світле, цифрове майбутнє. І саме вам це і робити. Я дуже вітаю вас, бажаю вам плідного обговорення і буду дуже рада будь-якій подальшій співпраці. Дякую. Дякую, дуже дякую всім за такі приємні слова. Дуже підтримую кожного і в кожній вашій позиції, яка сьогодні прозвучала. І також сподіваюся, що сьогоднішній наш форум обов'язково пройде дуже плідно і продуктивно. Наразі я б хотіла передати слово Наді, яка є представником європейського European Dialogue on Internet Governance або Євродік. Надя, я б хотіла б вас зараз запросити до слова і розповісти нам про організацію, про вашу організацію і також про ініціативи, про програми, які б ви порадили нашій молоді. Hello. I kind of assume that this is my go. Yeah, sorry, I think I should introduce you in English. Yeah, this is Nadia. She is the representative of European Dialogue on Internet Governance, or Eurodic. She is a really wonderful person who is aware of all these, all things, of all initiatives, programs for youth, and I think that Nadia will share with us some really interesting information. Nadia, I would like to give you the floor. Thank you very much, and sorry for the confusion, but I just want to say good morning from Belgium. It is really wonderful to be able to join you today during these difficult times, and it's a real honor and privilege to be able to talk with you about youth participation in internet governance. Because now more than ever is youth participation, well, your participation, incredibly important. We've seen all over the world that youth won't accept the status quo anymore and are aiming to create a new landscape themselves by creating spaces of participation for each other, to create accessibility for each other, and to reach out and include each other. And I think Ukrainian youth has been a wonderful example of this. I was the steering committee member for the Youth Coalition on Internet Governance, or in short, the YCIG, from 2017 until 2019. And the YCIG is a dynamic coalition of the United Nations Internet Governance Forum, and it was established by youth for youth. And there are 8 strong objectives which aim to generate spaces in which youth can participate, to push youth to be included as a stakeholder, and to be able to participate in decision-making about issues that impact youth. This is all outlined in the YCIG charter that you can find on their website, but also the Internet Governance Forum website. So in my years of service, your kind colleague, Valeria Dubietska, was a really strong voice for Ukrainian youth. And she was a prominent presence at the Global Internet Governance Forum in Berlin. І також вона була присутня у Берліні. Was that a question? I think not. It's just the translation of the last sentence you've said, so maybe it's just Ні, це був переклад, можливо, якийсь у нас...
Та, можливо, я попрошу вас зам'ютитись. Ірино, якщо не помиляюсь, ви зараз це робите. Ваш мікрофон, наче замічений. Nadia, please accept our apologies for this technical issue. I think you can continue now. No problem. I just wanted to say that you continued in 2021 as a participant of the European Dialogue on Internet Governance. And what I really admire is that Valeria took the initiative to translate the YCIG Charter in Ukrainian to make it more accessible for youth in Ukraine to participate in YCIG. And I think it's really amazing that to see in your program today that Ukrainian youth are still going strong, making language accessible. I saw Katerina Krivko's Next Gen presentation at ICANN, which was really inspirational. And I hope that you'll stay until the end of the day and that she will be inspiring you too. Because this could be you. You could be Valeria, or you could be Katerina. This year is the European Year of Youth, and it focuses on European youth to build a better future, greener, more inclusive, and digital. And this is also reflected in other international initiatives that focus on youth taking an active role in their own future. And this includes decision-making processes. The UN Secretary General's report on our common agenda, its 11th commitment is to listen to and work with youth. And specifically, they're working on removing barriers to political participation. And this is what is so wonderful about the Internet Governance Forum that you're attending today. It is an open space and fosters a multi-stakeholder community where everybody is welcome to participate. It is within this space where youth are empowered to take action and create change from within an institution, but also to add activities to broaden existing spaces. And bringing together young people with innovative ideas and passion and energy to engage in all these different activities and to put forward new ideas and solutions. And we have seen with YCIG that they use the process to organize their activities and use the space to impact other spaces far beyond internet governance and to also include more youth participation. So over the years, young people have become more confident in attending these international conferences and forums, and now it's your turn. Whether that's remotely or in person, the internet governance space is a place where you can bring your issues forward. But then you're wondering, well, maybe you're wondering, I've just decided that you're wondering this, what is considered youth? Within internet governance, youth are considered the ages of 13 to 35. So 13 is the age where you can sign a terms of agreement on the internet. So if you want to set up a Facebook page or an Instagram profile, you need to be at least 13 to do that independently. And then 35 is the highest legal age range. So the African Union and ASEAN have indicated that 35 is the top age range for youth. That is a large age span from 13 to 35. And policymakers often forget that the different life stages young people go through while they are youth. You are a child, you're a student, you're a young professional, you're a young family, you're in military service. And therefore, when we're thinking about youth, we shouldn't forget youth are not just child issues, but it is a complex variety that should be acknowledged and that should be raised to the attention by you. Because you are facing these issues, and so only you can raise this to the attention of policymakers who may not be able to engaging with these issues. So when you go to these forums, sometimes you may feel that you don't have experience, and you're like, oh, I'm not going to say anything, I don't really have the experience. But I think this depends on your definition what experience is. Is experience knowledge of the field? Like, we can argue whether or not policymakers have experience and knowledge of the field if their assistants are making the memos that are related to it. You can argue that some experts are knowledgeable in one particular part of the field, but not the other particular part of the field. Or is experience the knowledge of the needs of your community? What is your community facing? How are you going through it? You have a need, and that is an experience in itself. So you can be one or the other. You can also be both. You can be both a person who has a need and of an experience that they're going through, but you can also have knowledge about the issues that are surrounding it, the challenges that you face, but perhaps you even have solutions. It could be both. But the important thing is that when you then go to these forums,
and you choose to be an active listener, to also choose to be an active speaker, to share these thoughts, to share these challenges. And especially in the Internet Governance Forum, this is a space where this is encouraged. You can do intermissions from the floor and bring your thoughts and ideas forward. But if you're not ready to go to the global stage or to the regional stage, Oksana over the years has organized a wonderful remote hub, bringing young people together so that you can find people from your community to discuss things, to challenge things. And when you're ready to be an active contributor, to present these things, and you can present these things in a way that suits you best. You can be an active contributor in so many, very many ways. You can learn and join the European Summer School on Internet Governance. You can learn in a safe community with a variety of people throughout the entire of Europe to really bring forward an academic ideas and thoughts about the issues that you're facing. You can come to places like this, add topics and issues yourself to the conference, challenge the thinkers that are contributing to the conference, or just adding your questions if you have any. Any question is open, and that is really, really great about these places, that you are capable of having the opportunity to engage. If you want to join the Youth Coalition on Internet Governance, there is a mailing list. You don't have to actively respond to things if you don't want to yet, when you're ready. But in the meantime, they will share with you events or exchanges or opportunities or jobs in internet governance, just to help you navigate the landscape and to meet other people and to kind of recognize the name so that you can find someone when you do go to these bigger events. So if you remember my name and you see me walking around, you're always welcome to come and say hello and say, oh, hey, I saw you speak one time, can we have a chat? And then we can walk around, we can chat, I can introduce you to other people. That is what is so great about the Internet Governance Forum, that we're always happy to kind of meet people and to connect people. Because what is the internet if not about connecting networks? And lastly, let me talk to you a little bit more about the European Dialogue on Internet Governance, or we're called in short EURDIG. There are many, many acronyms in internet governance. So if you're really unsure about going to a conference for a very first time and where you're meeting people on site, you can join me in a guided experience. EURDIG is the European Dialogue on Internet Governance, bringing stakeholders together. The call for issues is now open. If you have a thought or an idea or a concern or a challenge that you're facing in your community, you can bring that issue on the table. And then we will be able to have the opportunity to discuss that. It will be incorporated within all the different other issues, and they bring together people who have similar issues for them to have a discussion about how this session could look like. So you can already be involved in the manner of, participating in internet governance. If you're not ready to do that, you can join YouthDig, which is the pre-event of EURDIG. So the Youth Dialogue on Internet Governance. We collect around 30 people from all over Europe to come together and to learn a little bit more about kind of an introduction to internet governance, to learn more about the topics that youth are interested in, not necessarily youth issues, but issues that impact youth. And you can bring those issues forward and say, we would like to learn more about that, and we incorporate that into the program. At the end of the program, you create youth messages, kind of the ideas that you have, the challenges you face, the solutions that you want to see, and bring that to policymakers. Those get presented in a keynote speech at the European Dialogue. And then this also gets presented at the Internet Governance Forum. So it's really great to then bring your thoughts and ideas from your community into the wider space. Applications will open in January, and I hope that you will all consider that if you are unsure about how you could start joining the internet governance community, although I must say, coming today is already a really great start, a really wonderful opportunity to start your internet governance journey, you can come and join us at YouthDig. And when applications open in January on the EURDIG website, we will then have the opportunity to bring people together and see you in Tampere in Finland. And I hope that you will choose to be an active contributor, whether that is today, tomorrow, in the future.
it's going to be incredibly important for youth now to speak up on the issues that are important to them in this so globalized world, in the standardization of a lot of different principles and values. It is important to make sure that these changes also are reflective of the issues that you're going through. So if you have any questions, please don't hesitate to let me know. You are always welcome to send me an email. And if you see me at a conference, please do come and say hello. I'm always excited to meet new people. So thank you very much for giving me this opportunity to talk to you. And I hope to see you soon. Thank you, Nadia, for such